MAP Kibera Polycom Development Project and the International Budget Partnership Kenya held a community dialogue on the afternoon of Thursday, 16th November, during the Equity Week 2017. The discussion was focused on how communities are organizing in their localities to fight inequality and catalyze movements towards equity. One of the biggest advancements or one of the biggest additions to our Kenyan system was the Constitution of Kenya that we passed in 2010. Of the benefits that it comes with was the fact that Kenya needed to be an equitable society. But if I asked you from where you come from and where you stay, and we all live in different parts of the city of Nairobi, you will tell me there are still many inequalities. There are still many services that don't reach everybody the way they should reach them. There are still many roads that need to be done, water that needs to be provided. And all of us have had a story in this city, whether it's on water, and it doesn't matter where you live. The experiences are the same, only of different magnitudes. So as IBP, because we work around public finance and budget issues, we thought it's nice for us to take this constitutional provision in Article 10 and different other articles and push this agenda and ask, what exactly does it mean to have an equitable society? The question we are trying to answer this afternoon, what is it that we are doing to try and address inequalities in our own areas? Because I'm sure all of you are doing something. I only don't know what it is. So it will be good to hear and share those experiences, small ways, big ways. That will be nice, because I think it is important that these stories are captured. So MAP Kibera started in 2009 when we saw that Kibera is a blank spot in the government map. And it bothered us so much to see that our community is marked as a blank spot. And so we said, how can we map it and show the world that we exist? This is our home. And with a group of 13 youths from Kibera, different villages, we decided to start mapping. And then we produced a general map of Kibera, which was so congested. We were mapping almost everything. We wanted to map shops, roads, kiosks, water points, toilets. It was so congested that you could not see. You could not navigate and even try to learn what you wanted. So that's the time we decided to now break it down into different thematics. And before we broke it down, we called several community forums, talking to community members to ask them what would be their priority. What would they want us to map first? And there was a whole list of different items people were saying that they wanted to be mapped. And again, together with community members, we said, oh, the list is so long, can we prioritize? And we ended up mapping 4 thematic areas, which was health, water and sanitation, security, and education. So we mapped to try and show, do we have toilets? Do we have schools? And if we have them, for example, water points, where are they located? If we are talking about schools in Kibera, for example, we have so many schools, but most of them are private. Most of them are run by NGOs or churches. We have a few public schools, yes, but are they enough for our people? So we wanted to start opening up a discussion around this. Kama tuko na mashule, na zote ziko private, which means ziko expensive for our people, sindio? And we as citizens, we pay taxes. Can something be done to change this? Can government bring us some services? If we have so many clinics that are private, and we have a few in Linesaba, a few in Katwekera, and a few in Soweto, using this data, we could argue and say, hey, look, this is what we are talking about. We have so many clinics, yes, but they are private, expensive for us. We need a public hospital, or something can be done to change this situation. And then we came up with an idea of citizen journalism. How then can we make people to speak about these issues that have been highlighted by the map? If the map is showing that we don't have toilets, can't we let people speak about it? And then
We reach out to the relevant people, relevant authorities, relevant policymakers, relevant stakeholders for action. So that's when we came up with something called Kibera News Network. It's our video platform to enable people to speak about these issues that have been highlighted by the map. We again thought about Voice of Kibera, an SMS reporting platform that again make it very easy for people to send text messages of what's happening around them. Yeah, so this would amplify, coupling up mapping and citizen journalism. We saw it to be a very powerful tool because now people have the data, and then Kibera News Network and Voice of Kibera give them a platform to talk about these issues. And we tag these videos and these reports to the relevant authorities, relevant responders, relevant policymakers for action. And we've seen that working so well, back and forth. So this is citizen-generated data. Data produced by Kibera people, with Kibera people, and for Kibera people. Our work basically is around information, sharing and gathering, data, producing data, and making sure that this data brings some change. We realize that there are so many schools in Kibera that people don't know about, including the government. When we presented this to the Minister of Education, they were shocked and also excited at the same time, because they were like, hizi shule zote ziko Kibera? And we are like, okay. We mapped 350 schools. And for the government, they knew about just 70 schools. So that was a shock to them. But again, they said this is nice because now we can be able to reach out to some of these schools. They had this idea at the back of their mind that they could do away with some schools which are operating without having been registered, which our data showed clearly that, yes, many of these schools are operating under either churches, NGOs, or CBOs. They are not registered by Minister of Education. But how could the government afford to close all these schools? Did they have an option to take these kids to? The answer is no. So they were forced to come up with something called APBET, Alternative Provision to Basic Education and Training, so that they would start accommodating these schools. They would start to upgrade them and even improve some of them, so that, and also help them to register under the government. We went ahead to develop a website. It has all schools in it, and each and every school has a profile page. If you click a school, you can be able to see details about them. How many teachers, how many students, how much school fees wanna charge, what programs do they have, contact information, email address, who is the head teacher, and all that. So we were doing this to help parents make informed choices. Informed choices of where they can send their children to, depending on their capabilities and also preferences. We did this to help the government. Our government can be able to do proper planning on education issues. If they see that there are so many schools concentrated on one particular area of Kibera, even development partners that want to bring education projects easily uses this data to make their decisions. Also, schools can be able to get to know what other schools are doing, by checking how is Old Kibera doing, how is Ayani, how is PAG, how many students do they have, how much school fees do they charge, what's their contact information. So the government had collected the same data in 2007. So what we did, we again added that data there, the data that had been collected by the government in 2007 under Kenya Open Data. So what we did, we tried to add that there so that people can be able to compare. Now, when you look at those maps, what do they tell you apart from those who have said our school is not there? Anything that just pops to your face? Vile nimeangalia map, kile nimeona hapa, kile kinaweza fanya hata
hizo shule sijulikane. Nimeona kama kila sehemu ya shule mahali iko na barabara. So there are roads where the schools are. What else? Kulingana na map ile nimeona, mimi sasa nimefurahi juu urahisi wa kutafuta shule umekuwa kabisa. One is congestion, and apart from that, the schools are not, the land that the schools are settling in is not the same with the rest of the schools. Some have huge space, others little. Naweza sema mashule zetu nyingi hazina playground, sana sana kama hizi za private schools. Ni zile manyumba tu, tulikuja pamoja tukaona tunanyimwa nafasi pale kwa shule za government, na juu walikuwa wanachukua watoto according to classrooms. So unapata tuko overpopulated, alafu watoto wetu wanakosa shule. So ilikuwa inabidi au ma private school watu owners waone kama wananunua structures zile zilikuwa, wahamishe watu ndio wapate kuweka kama shule, ndio watoto wale wanaachwa nafasi kupata huko kwa primary school za government wapate kuendelea pia na masomo. Hiyo ndio unapata kama shule zingine wakati walikuwa wana buni hizi private schools between 1996 to 2000 ilikuja tena ikaonekana tu ni biashara ingine mzuri, ambapo watu wakaingia. Sasa kila mtu anang'ang'ania, once serikali ilikubali labda wanaweza kupatna juu ya hiyo license, so ilikuja tu ikakuwa tu biashara. Sasa tunanunua manyumba, tunabadilisha mashule. Vile nimeona mapo hiyo ya shule yetu ya Kibera, hatuna security kama shule nyingi. Sasa hizi watoto wanasoma private, hata barabara peke yake kufikia pale, hata moto ikianza watoto wanaweza chomeka, kwa maana hapo hakuna security. Kuna mambo mawili ambayo nimechukua from the discussion just on the map, and I would like you to look at that map a bit more, because I think part of these discussions is that we would like you, when you're leaving this place and you're going to start thinking as kama kikundi, ni mambo gani ambayo tunaweza anza to advocate for, mambo ambayo tunaweza anza ku raise about, is that first, all of us when you looked at that map, jambo la kwanza uliangalia ni shule ya watoto wangu iko wapi, kwa sababu haya mambo yote tunazungumzia hayamaanishi chochote kama hauwezi ukarelate, if you cannot relate it to your personal needs and personal problems, na hilo ni jambo ambalo tulikuwa tunazungumzia asubuhi, that really a lot of these conversations only make sense when we can locate them to our own needs. But a second thing then is a question of having seen, like what all of you have said, shule nyingi hapa hazina barabara, hazina viwanja, hazina structure, quality. Then it becomes the next question of saying, okay fine, we have the schools, ni vizuri kuonesha ya kwamba kuna map, kuna hizo shule zote, but mambo gani mengine ambayo yanatakiwa kufanyika, hata kama inamaanisha pengine shule zingine pengine najua ni biashara, pengine shule zingine zifungwe ili zikuwe na capacity, ile kukuwe na ile quality education. Ile jambo ambalo nataka kusema ni ya kwamba a lot of the conversations we are having today and in the course of this week are things that we hope that different people can take as advocacy issues in the next steps. Okay, sasa it's my pleasure to stand before you people today to talk about how we are organizing as women in this community to bridge the inequality gap. Wamama wa mashinani, sisi hatungojangi, si ndio? Sisi huwa tunajipanga. Tunajipanga kwa njia tofauti tofauti. Tunahakikisha ya kwamba whatever we are doing kwa sasa is aligned with what the world is talking about today. For a very, very long time, the common woman has been working everywhere, every day, lakini hakuna mtu anaona Kenya anafanya. Na hakuna mtu anaona Kenya anafanya kwa sababu dunia pia iko na mpangilio yake. Kwa sasa kuna conversation tunasema ya kwamba ile conversation inaendelea ni ya kwamba tunaongea juu ya sustainable development goals. Lakini ukweli ni kwamba tunajaribu kualign whatever we are doing with the sustainable development goals, and we are also trying to organize ourselves with the new urban agenda. We are trying to position ourselves in a manner that we are also able to be part of all these processes, so that the data that we have, so that whatever we are doing
is able to feed into the global conversations. Tulikaa chini na akina mama, tukamap zile vitu wanafanya. Saizi wamama wanajua, kila mama ile kazi wanajua iko aligned to which sustainable development goal. Kama akina mama, we are very keen on sustainable development goal 11, which is talking about safety, is talking about inclusion, safety, sustainability and resilience. Na pia last year, but in the year 2015, we organized an Urban Thinkers Campus, which is under the World Urban Campaign. And the reason why we are organizing this as a community organization is that every day sisi huwa tunaitwa. At the end of the day, tunaenda pale kama audiences. We don't even know, ile jen niletee wamama 50. At the end of the day, wamama wanaenda tu pale, wanatoka pale, hawajui walienda juu ya nini, ama hawajui inawafaidisha na nini. So what we are doing right now, what we did with the Urban Thinkers Campus, which has since become our annual event, is that we organized our women to organize it in our own way, to discuss the issues that affect us as women living in communities. And if you go to UN Habitat website right now, you're able to see the things that the women in the communities are doing. And this is not just about women living in Kibera. We are working with women across the informal settlements. And we are saying that we have a network called Wamama Tuna Uwezo, which is about organizing these women to develop a voice on issues that affect their lives. We also participated very actively on in the development of the county integrated development plan. When we were coming for public participation, yes, we were invited, but we organized ourselves and sat on the side and discussed our own priorities as women in the community. And then I'll also talk about the way we are organized as women. Tuliona pia ya kwamba vile tuko hivi, kuitana tu kila siku, wamama kujeni, saa zingine kuna wale wamama wafikiwi na information. So we've organized ourselves in a way that it's structured organizing. We have women, like at Kibera Women for Peace and Fairness level, we have wale viongozi, alafu wale viongozi, wale wanachaguliwa na wananchi, si wananchi, na kina mama. Alafu kuna vile tumemap Kibera, organize Kibera into 4 regions, tumemap into 4 regions, the 4 political wards, na sio political wards per se, kuna vile sisi tumejipanga kivyetu, tuko na our own regions. So kila region we have 10 women who are very strong, hao ndio viongozi wetu pale, na hao pia wako na kiongozi wao mmoja. Meaning at the leadership, we talk only to 4 women who are representatives of 4 regions, and those women talk directly to 9 other women, and those are 10 women in every region, and each woman works with 4 women. Meaning we have 40 strong women working with 160 women, and those are 200 women. And last year, but when we were able to map, we were doing crowd data sourcing, we were mapping sexual harassment in public spaces, and we were talking about all these things that we take for granted. Hizi vitu zenye kila mtu anachukua ni kawaida. We try as much as possible as women in the community not to do things the way everybody is doing things out there. We're trying to be unique. We are trying to stand out. Vile mama wa kawaida tu sipo kimbia kupita kiasi hakuna mwenye atakuona. So we are talking about the things that we are talking about prevention of sexual violence, which we believe we can only prevent if we talk about sexual harassment. And our strategy again is that we're going to work with the Pamoja FM to just work on how to make these areas safe. And we also managed to engage the stakeholders, including the police, to discuss all these areas and what can be done about it. We are also very keen on making sure that we don't take actions that affect us again as leaders or as people in the community. Watu wanatushughulikia tu, watu wanatuonanga tu kama crowd. Lakini tunasema ya kwamba hata sisi we are experts in our own context. There is no way anybody can change our lives without involving us, and not just involving us, not kusema tu ya kwamba mimi niliita wamama wakakuja wakafagia. Nataka mama aelewe kwa nini anafagia. So katika Shofco tuna miradi mingi, na hivi miradi sio kwamba vilianza tu siku moja tukaanza hivyo. Tulianza na Kibera School for Girls. Tulianza na kushughulikia masomo ya wasichana kwa vile tuliona wasichana walikuwa wameachwa nyuma kimasomo. Mara mingi wakati tuna nafasi ya kupeleka mtoto shuleni, na kama tuna mtoto kijana na mtoto msichana, wote ni vijana, but mtoto mvulana, mtoto msichana, mara nyingi mtoto mvulana atapelekwa shuleni, si ndio?
na mtoto msichana atabaki nyuma. So wakati Shofco ilianza, tuliona hiyo changamoto na tukaanza na Kibera School for Girls, na hadi sasa bado tunahudumia hao watoto wasichana. Kwa sasa tuko na shule ambapo this year wamefanya KCPE kwa mara ya kwanza na tunaamini watafanya vizuri. So sababu ya kuanzisha miradi hizi, tuko na miradi mingi, nitazigusia vile nitaendelea. Na sababu ya kuanzisha hizi miradi ni kwamba vile tulianza na Kibera School for Girls, tuligundua kwamba kulikuwa na changamoto mingi ambayo ilikuwa nafanya wasichana wasije shule. Shule iko hapo, ndio walimu wako, vitabu viko, uniform iko, chakula iko shuleni, lakini watoto bado wengine hawaji. Sababu ilikuwa ni kwamba kule nyumbani kulikuwa na shida. Na katika gender tunafanya kitu tunaita response, care and treatment. Response ni kumaanisha kwamba panapo jambo ambayo inahusu ubakaji, ulawiti, ama watu tu kupigana kwa sababu ya kijinsia na vitu kama hivyo, tunawafikia ili tuweze kuwasaidia. Kwanza kuhakikisha kwamba wamepata matibabu, ya pili kuhakikisha pia wamepata kusaidiwa kisheria kwa wale ambao wanataka kuendelea. Pamoja na hayo, tunaongea na community ya Kibera yote ili wazuie, yani wasifanye ubakaji na vitu kama hivyo, kwa sababu kama watu wanaweledi na pia watu wanajua kwamba ukifanya kitu kama hicho kuna sheria ambayo unaweza chukuliwa, mtu kama huyu hata tenda hivyo, si ndio? So tunafanya pamoja, tunapo rescue pia tuna educate community. Program nyingine ambayo tuko nayo ni health, na tunaunganisha karibu sana na maneno ya kijinsia ili tuseme kama kuna shida mtu anapata matibabu haraka. Kwa ujumla tuko na clinic satellite. Ni response, vile tumesema kuna congestion na kila kitu. Tuligundua kwamba kliniki yetu moja ambayo iko pale Katekwera haingeweza kuhudumia watu vile ilikuwa inatakana, sababu watu ni wengi. Kwa siku tulikuwa tunaona zaidi ya watu 300. So ndiposa tukatafuta resources, yani funding, tukaweka clinics ambazo zinaitwa satellite clinics. Kwa sasa tuko na clinic Maranatha, tuko na ingine Subra, tuko nayo Silanga, Makina tumefungua juzi, na Kianda. Program ingine ni economic empowerment, ambapo hapa tunakubali kwamba wamama wengi tena Kibera hawajasoma sana, wamesoma kiasi, na tunapatia fursa ya pili. The fact that haukusoma haimaanishi huwezi faulu katika maisha, si ndio? Bado kuna nafasi ya pili. There's always a second chance. So kupitia hii economic empowerment program, wamama wanaweza kuja wajumuike na sisi, tujifunze namna ya kufanya savings na kuchukua loan na kuanzisha biashara, na hapo tunafunzwa namna ya kuendesha biashara zetu, na hivyo tunaendelea. There's a lot of connections between what MAP Kibera is doing, between what Polycom is doing, between what Shofco is doing, and other organizations that are not in this room, and we could not bring everybody here. There's a lot of collaboration efforts that can be done. But ile swali ambalo ningependa kuuliza na nisikie pia mawazo mengi zaidi, zile changamoto ambazo nyinyi mnapitia, na nasema kwa sababu mimi siishi Kibera, na kuna realities ambazo sijui, zangu nitajua pengine za mahali pengine ambapo ninaishi. How can we better organize to deal with inequalities in our communities? Kwa sababu hiyo nilikuwa the main question for this particular afternoon event. How can we better organize? Je, tunaweza tukajipanga vipi zaidi ya vile ambavyo tumejipanga kuweza kuhakikisha ya kwamba tunashughulikia mambo yote, changamoto zote ambazo zinapingana na usawa katika mahali ambapo tunaishi. Ningependa kusikia a few thoughts because we are discussing these things. Some of these things we will pick them. Some of them basically it's us conversing with each other and saying this is how we can better do these things, because that's the essence. Community Equity Week ni ya kwamba wananchi wenyewe wakaweza kubeba hizi agenda na kufanya, kwa sababu all of us have a responsibility to do something within the areas where we live. Hamjambo nyote. Hatujambo. Mimi naitwa Fanis. Mimi chenye nilikuwa na ningependa kusema ni kwamba ningependa organizations ikifika mahali kama kufanya kitu, ni vizuri organizations zile ziko hapa Kibera zifanye kitu kwa pamoja. Organization ziungane. Sio ukisikia kitu unasema hiyo ni ile kitu ya Jen. Hiyo ni ile kitu ya Shofco. Ile ni ile kitu ya wale vijana. Ningependa organizations, kama kuna mtu hapa ako na uwezo,
hizi organizations zote ziko Kibera wakuje pamoja, wafanye kazi yao kwa pamoja, na tutakuwa na maendeleo Kibera. Naitwa Pauline Obiero. Tumesikia kwamba kuna most of the organizations they do work only on girls, as in wanategemea wasichana sana, na tunajua kwamba kuna ubakaji na ni wanaume wanatenda vitu kama hizo sana, then insecurity. Sasa nilikuwa naomba kama kuna organization yoyote inaweza ikuje iangalie maslahi ya watoto wanaume, ndio to reduce theft, at least tukuwe na security, wasikue idle waseme kama wasichana ndio wanashughulikiwa na sisi tumeachwa, tutaibia wasichana, at least to reduce. Mi naitwa Perez Achieng kutoka Makina. Mimi ni mama wa Amani. But nilikuwa nataka kusema ndio tupate kufanya kazi pamoja. Wale viongozi walichaguliwa, tuseme for example MCAs, hii under structure ya devolution, ndio tupate services vizuri. Lazima tuhakikishe kila mmoja wetu upate kung'ang'ana, ufike katika hiyo kamati. Tuko na kamati nyingi zinabuniwa under county ama county, tuseme for example within the ward tuko na health iko na kamati yake, tuko na education iko na kamati yake, tuko na pia hizi kamati sectors ziko mingi hata ya sports. So ni nafasi sahihi ili wamama pia wapate kujua hizi nafasi, wakuwe involved katika hizi kamati, ndio usiseme kila kitu inakupita, unaelewa? Ndio ukiwa ndani ya kitu ni vizuri kuelewa kuliko kusema ukikuwa nje. So hiyo pia inaweza fanya upate kujua mengi na upate kujua ni nini unaweza pata nafasi ya kuboresha nayo ward yako mahali unaishi. Kwa majina ni Kibera kasoma mother in law. Mimi nafikiria kama kuna mtu anaweza kukufikishia hii ujumbe kuhusu vile vijana walikuwa kwa NYS, nafikiria uisi ilikuwa imepotea, si ndio? Hiyo uisi iliisha, hata wamama tukatembea na simu kwa mkono, hata manyumba ikakosa kufungwa, sababu vijana walikuwa wameenda wote. Nafikiria vijana wakienda, wasichana hawawezi kuiba, wataiba ile iko hapa, lakini ile ya ndani hao, si unajua vijana wanatumia nguvu, wanafunja. Kwa hivyo mtu aambie ule mtu alileta YNS arutishe. Mimi nasema wachukue vijana sana waingishe ndani kwa wasee hii. Na wamama wasichana tuchukue tuweke wasichana kwa sisi. Ndio hii maneno ipunguke, ndio tuwe pamoja. Kila kitu iende pamoja usawa. Wasichana tukiwafundisha na sifikiria watasikia, sababu wako kwa sisi. Kama hawa tumechukua, si unaona hawa hawezi kuibia mtu. Lakini kama wangekuwa nje, hata nyumba watapomoa, wataimba. Sasa wapapa wafanye bidii, vijana nyinyi mnaona mbele. Mfanye bidii, mchukue hao watoko walikataa shule, hawakusoma, wafanye form 4. Wengine wako 8, wengine form 2, form 1, form 3 wamewachia hapo. Kwa majina mimi ni Zahra K Hassan. Kwanza kitu ambacho kinaniuma zaidi ni hawa young mothers. Hawa young mothers ndio wanashawishi hawa vijana kwenda kuiba, kwa sababu hawa watoto ni wa hawa vijana. Sasa huyu kijana hawezi kuiba kama hana mtoto. Kijana ana majukumu na yeye hana ajira. Sasa ajira inakosekana, ndio unaona wanaenda kuiba. Siku NYS kazi ikifanyika ulikuwa kidogo wanapata ile 1648. Sasa hiyo 1648 mama anajipanga, kwa sababu mama iko kazini na baba iko kazini. Watoto wengi walizaliwa wakati wa NYS kwa sababu hao ndio baba na ndio kina mama. Sasa hapo tuangalie sana, kwa sababu hapo ukosefu wa ajira na hawa mama wadogo ndio wanachangia. How can we better organize to deal with inequalities? I think one of the things ambayo imesemekana ambayo ni muhimu sana, lazima tukaweza kuhold accountable wale ambao viongozi ambao tumechagua. Jambo la pili ambalo limesemekana hapa, lazima tukajihusisha. Kujihusisha kwamba kuhakikisha kwamba wakati mkutano unaitwa, sisi wenyewe pia tunaweza tukachangia pale, tunaweza tukaparticipate ili tukasema yale mambo ambayo tungependa. Jambo la tatu ambalo limesemwa ni kwamba lazima tufanye kazi kwa pamoja. People have to collaborate. Organizations lazima zikaweza kujishughulisha kwa pamoja. I think jambo la nne ambalo nimesikia na nimesikia
wanaji wawili watatu, ya kwamba hatuwezi tukashughulikia tu wasichana na akina mama tukisahau vijana na wazee. Yeah, I think that is a very critical statement. Na lile jambo ambalo I think ni Hassan amezungumzia na mama, ya kwamba lazima watu wapewe ajira, ya kwamba wakati kulikuwa na watu walikuwa busy wanafanya kazi, kulikuwa na amani, security ilikuwa nzuri, ingawa pia amesema kulikuwa na maendeleo, watoto walizaliwa but I think ni point important ya kwamba work is important. When people are idle, they can do anything. Mimi nafikiri tukijiorganize, lazima tujue tunajiorganize around what. Lazima tujiorganize around an issue. Hatuwezi kujiorganize tu sasa tunajiorganize, kwa sababu sasa kama wakina mama huwa tunasema wamama mashinani tunasema tunajiorganize ili tutambuliwe na tuuzishwe kwa njia ya maana, a more quality manner. Yeah. So tuseme ya kwamba tunajiorganize juu ya nini? Tunajiorganize ili tupate barabara, na ama tunajiorganize ili tupate hospitali, ama tunajiorganize ili tupate scholarship kwa watoto wetu. So lazima tujue tunajiorganize juu ya nini, kwa vile tunajiorganize.